Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan bincangkan topik homeostasis untuk perbincangan soalan Mighty-chondria pada hari ini. Jadi kita mulakan dengan soalan pertama dalam homeostasis. Describe the regulation of blood glucose level during hypoglycemia for marks. If you refer to your question, actually the question asks you about the blood pressure. So gantikan soalan itu dengan blood glucose level. Bukan blood pressure tapi regulation of blood glucose level during hypoglycemia. Before we proceed answer this question, kita buat revision sikit tentang blood glucose level. Ada keadaan di mana blood glucose level menjadi tinggi ataupun menjadi rendah. Jadi when blood glucose level is high, alpha cells of islet of Langerhans will secrete the insulin hormone. Dan insulin itu akan merangsang kepada beberapa perkara lah. Contohnya seperti uptake of glucose by body cell. Dia akan increase uptake of glucose by body cell. Insulin juga akan merangsang kepada pertukaran glukos kepada glycogen di mana prosesnya adalah glycogenesis. Itu akan mengakibatkan blood glucose level kembali kepada paras yang normal. Begitu juga jika sebaliknya berlaku apabila blood glucose level decline ataupun turun daripada paras yang normal, beta cell of islet of Langerhans akan merembeskan hormon glukagon dan glukagon ini juga akan memberi kesan kepada glucose level dalam darah. Antaranya adalah glycogen yang disimpan dalam liver akan dipecahkan kembali kepada glukos melalui proses glycogenolysis. Ada juga yang berlaku di mana amino acid dan juga feed itu boleh ditukarkan kepada glukos melalui proses gluconeogenesis untuk mengembalikan keadaan glukos kepada yang normal. Jadi back to the question. So describe the regulation of blood glucose level during hypoglycemia. So describe the regulation of blood glucose during hypoglycemia. Jadi jawapan kepada soalan ini adalah poin pertama, when blood glucose level is low or hypoglycemia, apa hormon yang akan dikeluarkan? Glucagon. Okay, jadi alpha cells of islet of Langerhans secrete glucagon. Glucagon akan stimulate conversion of glycogen to glucose in liver sebab glycogen tadi disimpan dalam liver. So that glucagon akan stimulate conversion of glycogen to glucose in liver. Proses yang terlibat, nama prosesnya adalah glycogenolysis. Glucagon juga akan stimulate conversion of amino acid or fatty acid to glucose in liver cell and the process known as gluconeogenesis. The blood glucose level will rise or back to normal. So this is answer for question 1 and give you 4 marks. Okay, we proceed with question number 2. We proceed with question number 2. Describe the event that occur at descending limb loop of Henle in countercurrent multiplier mechanism. This is short essay question and give you 5 marks. So we do some revision for countercurrent multiplier mechanism. That countercurrent flow refer to flow of fluid in opposite direction. You can see here, this is the loop of Henle. So descending limb loop of Henle carries filtrate from cortex to medulla, while ascending limb loop of Henle carries in the opposite direction. So the flow of fluid in opposite direction that happen in the limb loop of Henle refer to that countercurrent flow, while the multiplier mechanism refer to the progressively increasing osmotic gradient in the interstitial fluid of renal medulla as the countercurrent flow. Sebab bila berlaku pergerakan filtrate dalam loop of Henle ini dalam opposite direction, sebab apabila berlaku pergerakan filtrate dalam loop of Henle ini in opposite direction, keadaan itu akan menyebabkan osmotic gradient dekat medulla ini menjadi tinggi. Jadi multiplier itu adalah gandaan. Gandaan apa? Gandaan ini bermaksud merujuk kepada concentration of medulla ini yang semakin lama menjadi semakin
pekat. Okay. So basically dalam countercurrent multiplier mechanism, part or structure of nephron yang perlu ditekankan adalah loop of Henle dan juga collecting duct. So loop of Henle dan collecting duct terlibat secara terus dalam countercurrent multiplier mechanism. So what happened as the filtrate move down the descending limb loop of Henle? Descending limb loop of Henle ini bersifat permeable towards water, thus water will diffuse out by osmosis or reabsorb by osmosis from descending limb loop of Henle to the interstitial fluid of medulla or to the surrounding. Kesan daripada itu, apabila filtrate ini turun bergerak ke bawah loop of Henle, maka semakin lama keadaan filtrate ini menjadi semakin pekat. Sebab apa? Sebab semakin turun ke bawah, lebih banyak air yang keluar or reabsorb, diffuse out from descending limb to the interstitial fluid, thus result into the concentrated filtrate in the bottom part of the loop of Henle. Jadi, paling pekat sekali filtrate adalah dekat this bottom area of loop of Henle. Kemudian, when the filtrate move up along the ascending limb loop of Henle, the character of ascending limb loop of Henle ini adalah permeable towards sodium chloride but not permeable towards water. Jadi, sodium chloride akan diffuse out of ascending limb loop of Henle ataupun reabsorb from ascending limb loop of Henle to the interstitial fluid of medulla or to the surrounding. Ini mengakibatkan keadaan medulla ini menjadi semakin lama semakin pekat. Semakin pekat disebabkan oleh pengeluaran sodium chloride daripada ascending limb loop of Henle ke interstitial fluid of medulla. Dan apabila filtrate itu melalui collecting duct, disebabkan medulla ini telah pun menjadi pekat oleh sodium chloride, water will reabsorb or diffuse out of collecting duct. So air akan keluar daripada collecting duct ini ke interstitial fluid of medulla or to the surrounding. Dan di bahagian bawah collecting duct ini berlaku reabsorption of urea. Urea diffuse out of collecting duct. So together urea and sodium chloride that present in this interstitial fluid of medulla make the medulla become more concentrated. So concentrated keadaan yang ada dekat medulla ini diakibatkan oleh urea dan sodium chloride mengakibatkan lebih banyak air yang akan keluar daripada collecting duct. Kesan daripada itu adalah urine yang terhasil ini menjadi concentrated and in small amount. So the question asks to describe the event that occur at descending limb loop of Henle in countercurrent multiplier mechanism. Okay, so the answer is the first point. The descending limb loop of Henle is permeable to water but relatively impermeable salts and solute. Thus, what happens is, as the filtrate from the proximal tubule move downward in the descending limb loop of Henle, water leaves by osmosis into the interstitial fluid of medulla or to the surrounding. So due to low water potential, which is high concentration of solute in the interstitial fluid, so air bergerak by osmosis daripada descending limb ke interstitial fluid of medulla kerana ketika itu interstitial fluid of medulla ini mempunyai water potential yang rendah. So the water is taken up by vasa recta. Vasa recta merujuk kepada blood capillary yang surround the loop of Henle. So nama blood capillary yang mengelilingi loop of Henle itu adalah vasa recta. So water is taken up by vasa recta. This further downward movement of filtrate in the descending limb concentrates the filtrate with salt because more water move out by osmosis. So the loss of water concentrates sodium chloride in the descending limb, and the concentration of the filtrate is at its highest or most concentrated at the bottom of the loop of Henle.
So that is answer for question number 2. Okay, so let's we move to the question number 3 in homeostasis. Explain briefly how the regulation of blood water content in the urine changes after a heavy drink intake of alcohol. 3 marks. Okay, kita revise sedikit tentang ADH ya. ADH ini adalah hormon, antidiuretik hormon yang akan dirembeskan apabila berlaku perubahan dalam blood osmotic pressure. Blood osmotic pressure ini dikaitkan dengan blood volume. Maksudnya kalau blood volume rendah disebabkan oleh kekurangan air dalam blood itu, ini mengakibatkan blood osmotic pressure tinggi. Kalau blood volume rendah kerana kurang air, so less water intake, less water in the blood, this will cause blood osmotic pressure increase. Perubahan ini akan dikesan oleh osmoreceptor in the hypothalamus, dan hypothalamus itu akan merangsang posterior, stimulate posterior pituitary gland to release ADH. Apa yang ADH ni akan buat? ADH ini akan memberi kesan kepada distal convoluted tubule di sini dan collecting duct di kawasan ini untuk menjadi lebih telap kepada air. Jadi ADH akan increase permeability of DCT and CD. Please write, you must know the full name, okay? Increase permeability of distal convoluted tubule and collecting duct to water. Thus, what happens is increased reabsorption of water. Jadi lebih banyak air akan diffuse out from the collecting duct and DCT. Lebih banyak air being reabsorbed. Okay, so hasilnya adalah small volume of concentrated urine and the blood osmotic pressure will back to normal pressure. One more, if the blood osmotic pressure is low due to the blood volume increase. Blood volume tinggi ni maksudnya kerana air ada banyaklah dalam darah tu, amount of water is high, ini mengakibatkan blood osmotic pressure rendah. So this perubahan akan dikesan oleh osmoreceptor di hypothalamus dan hypothalamus akan merencat inhibit posterior pituitary gland from releasing the ADH. So kesan daripada itu adalah permeability of distal convoluted tubule and collecting duct will be decreased towards water. Permeability distal dan juga collecting duct akan menjadi rendah terhadap air. So less reabsorption of water happen. Kesannya adalah large volume of dilute urine and then the blood osmotic pressure will back to normal. So according to the question, soalan tanya how regulation of blood water content in the urine after a heavy drink intake of alcohol. Alkohol ini sebenarnya boleh merencat pengeluaran ADH. Jadi jika seseorang itu mengambil alkohol, apa yang berlaku adalah less secretion of ADH from posterior pituitary gland. Sebab alkohol merencat pengeluaran ADH oleh posterior pituitary gland. Jadi, decrease permeability of distal convoluted tubule and collecting duct towards water. Thus, less water reabsorbed at distal convoluted tubule and collecting duct. Jadi, that's the answer for question number 3. Okay, so that's all for question homeostasis in mitochondria. Thank you so much. Thank you for watching and all the best for your coming to STM2. Bye.